StudyIQ में आपका स्वागत है। आज लर्निंग इंग्लिश इन लेस देन 10 मिनट्स पार्ट 22 में हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि आपकी दिनचर्या किस प्रकार की रहती है, आपकी डेली रूटीन कैसी होती है, तो तब आप किस प्रकार से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, तो आप किस प्रकार से अपनी डेली रूटीन को डिस्क्राइब कर सकते हैं इंग्लिश में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से हम कुछ क्लूज देखेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है दैट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट योर डेली रूटीन, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। नाउ वी कैन ऑलवेज सी सिंपल प्रेजेंट का अर्थ है सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद आप सेंटेंस को डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू कॉलेज एट 7 AM। सो आई आपका सब्जेक्ट, go आपका verb which is in simple present tense। तो इस प्रकार से आप अपनी structure करेंगे sentences को। So this is something that you need to remember. Let's just get started. Let's just dive into how we can talk about our daily routine. For example, अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो उसे आप किस प्रकार से बता सकते हैं? I usually wake up at 5 AM on weekdays. I usually that means adhiktar. I usually wake up at 5 AM in the morning on weekdays. However, I'm up. आप इस phrase का भी प्रयोग कर सकते हैं। I'm up by 7:30 AM on weekends. That means Saturday or Sunday को I wake up slightly late or later. So however, I'm up by 7:30 AM on weekends. Once I'm up or once I wake up, I quickly grab a glass of hot water. Once I'm up or once I wake up, I quickly grab. जो चीज़ आप पहले करते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। I quickly grab a glass of hot water. Then or thereafter, I complete the morning chores. That means जो रोजमर्रा की दिनचर्या है सुबह की वो मैं पूरी करती हूँ। So I complete my morning chores. Then I get done with the morning chores भी एक तरीका है बताने का। Then I get done with the morning chores like taking a shower. So you take a shower. That's important. Every alternate day. That means हर रोज नहीं लेकिन हर दूसरे दिन। Every alternate day I wash my hair, post which I dry and comb them. उसके बाद मैं उन्हें सुखाती हूँ और कंघी करती हूँ। So here, every alternate day, I wash my hair. या फिर आप ऐसे भी मेंशन कर सकती हैं, I have a tendency to wash my hair every alternate day. I have a tendency to wash my hair every alternate day. I have my breakfast. Remember, हम लोगों ने पुरानी वीडियोस में देखा था, it's not breakfast, it's breakfast. I have my breakfast or I take my breakfast on my way to work or on my way to college. I take my breakfast or I eat my breakfast or I grab my breakfast on my way to work. I grab my breakfast on my way to work. I take an Uber to get to work. How are you getting to work? आप उसके बारे में बता सकते हैं by mentioning I take, or I take the metro to reach college. I take the public conveyance to reach the library. So इस प्रकार से आप बता सकते हैं that how are you reaching to a particular destination. I glance through the newspaper on my way. That means I take a look. मैं एक नजर डालती हूँ. I glance through the newspaper on my way. I reach my workstation around 8 AM. मैं पहुंच जाती हूँ अपने दफ्तर 8 बजे के करीब. So I reach my workstation around 8 AM. I usually take a cup of tea to kickstart my work. That means शुरुआत करना. So whenever you're commencing your work or you're kickstarting your work, how do you do that? You can always mention, I usually take a cup of tea to kickstart my work. I check my emails and make a to-do list for the day.
मैं अपनी मेल्स को देखती हूँ और एक लिस्ट बनाती हूँ कि क्या प्रायोरिटीज है मेरी उस दिन के लिए जो मुझे कवर करनी है. So I check my emails and make a to-do list for that particular day. I make some phone calls and report to. You report to someone and report to my senior at 10 a.m. daily. I report to my senior at 10 a.m. daily. I order my lunch close to noon. 12 बजे के करीबन मैं अपने लंच को ऑर्डर करती हूँ. So I order my lunch close to noon. On days when I skip my breakfast, जिन दिनों मैं अपना breakfast नहीं खा पाती हूँ, on days when I skip my breakfast, I go for 11 Z's. अब यहाँ पर हमें याद रखना है that 11 Z's का क्या अर्थ होता है. 11 Z's is a short refreshment break जो हम 11 बजे के करीब लेते हैं. ये snacks होते हैं. So that means after your breakfast, when you are still feeling slightly sluggish, तो आप जो कुछ snacks खाते हैं, refreshments लेते हैं 11 बजे के करीबन, उसको 11 Z's कहा जाता है. It is a short break for light refreshments before lunch. Lunch से पहले. That is called 11 Z's. So, moving on, I can always mention that post lunch, I prefer taking a quick or a brisk walk so that I'm ready to work for the rest of the day or for the remaining day. That means lunch के उपरांत, I prefer taking a quick walk so that I'm good to go for the remaining day. So यहाँ पर you need to remember that a lot of times कुछ लोग siesta लेते हैं. Siesta is an afternoon nap. So it's usually there. बहुत ही गर्म जगहों पे ये अधिकतर compulsory होता है midday nap लेना. So when the climate is very hot, people usually prefer taking a mid nap ताकि वो बाकी के दिन में पूरा काम अच्छी तरह से कर सके. I usually take some snacks in the afternoon with a beverage. Beverage, tea or coffee. So I usually take some snacks in the afternoon with a beverage. That's another thing. I reach home by 6 p.m. and every alternative day I go for a workout. So I reach home or I'm able to get back home at 6 p.m. and then every alternate day I go for a workout. Workout, that means आप exercise कर रहे हैं. Or you can even mention whatever specifically you do. And every alternate day, I go for my Bhangra classes to be physically agile, to be physically fit. या आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, I'm usually back home by 6 p.m. I am usually back home by 6 p.m. or early evening at around 6 o'clock. I grab my dinner with my entire family. I'm glued to the television for an hour in the evening before I sleep. मैं टीवी देखती रहती हूँ 1 घंटे के लिए before I'm finally sleeping. So I'm glued to the television for an hour in the evening before I sleep. I routinely follow the primetime news at 9 p.m. I routinely follow. That means एक चीज जो आप हर बार कर रहे हैं. What is that? I get into my night suit or I slip into my night suit post dinner. When in bed, I prep for the next day. That means तैयारी करती हूँ मैं अगले दिन की. I jot down 3 things that went well that day and 3 things that I could do better. So that means journaling करना. I offer a prayer thanking God for the day and the learnings and finally fall fast asleep. So here हम लोगों ने देखा कुछ conversations through which you can explain your daily routine. You need to practice this speech as regularly as possible by taking clues from some phrases that we used. और आप उस particular pitch को comment section में लिख भी सकते हैं. You can describe your daily routine in the comment section and try to practice that also in English. आप मुझसे Instagram पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं.